La noche en sol nunca es realmente oscura. Es un resplandor eléctrico que oculta los pecados de los hombres. Pero dentro del ático de su parque, la oscuridad era una presencia física. Habían pasado apenas 3 horas desde la llegada de la niña, y el era esencia viciado, cargado de una paranoia que hacía que los guardias en los pasillos apretaran sus armas con nudillos blancos. De su estaba de pie frente a su escritorio, observando los monitores térmicos del edificio. Su mente era una calculadora de riesgos. Si la niña era un arma enviada por la triada de Busan o por los traidores dentro de su propio consejo, el protocolo dictaba eliminarla. En el mundo de la mafia coreana, la piedad era un tumor que se extirpaba antes de que hiciera metástasis. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía el relicario. Ese maldito relicario de plata que el mismo había diseñado, con una inscripción interna que solo el y mijo conocen. Incluso en el invierno más largo, el sol siempre vuelve. Señor Park. La voz de Minsick rompió por el intercomunicator, tensa y urgent. Tenemos un problema en el ala este. Una brecha en la red de sensors. De su no respondió con palabras. Tomó su chaqueta, revisó el cargador de su arma y salió al pasillo. El instinto de un depredador que ha sobrevivido a 1000 emboscadas le gritaba que esto no era un error técnico. Al llegar a la habitación donde Woojin descansaba, se encontró con una escena que le heló la sangre, no por el miedo sino por la furia. La puerta de seguridad había sido forzada desde el interior del sistema. Dentro, 2 hombres con uniformes de mantenimiento, pero con movimientos de asesinos profesionales, rodeaban la cama. Uno de ellos sostenía una jarina cargada con un líquido incoloro. El otro una silenciadora apuntando a la pequeña figura que dormía abrazada a su cachorro. De su no grito. No dio advertencias. El primer disparo salió de su mano antes de que los intrusos pudieran girarse por completo. La bala atravesó el hombro del hombre armado, lanzándolo contra la pared. El segundo asesino se lanzó sobre Woojin, intentando usarla como escudo humano, pero de su fue más rápido. Se abalanzó con la fuerza de un vendaval, impactando su hombro contra el pecho del hombre y derribándolo. En medio del caos Woojin se despertó. No loro. No grito de terror. Simplemente se sentó en la cama, con el cabello revuelto y los ojos muy abiertos, observando como su papá golpeaba brutalmente al intruso contra el suelo de mármol. Papá? Susurró ella. Esa palabra detuvo el puño de su a milímetros de la cara ensangrentada del asesino. El jefe de la mafia se detuvo jadeando, con los nudillos cubiertos de la sangre de otro hombre. Miró a la niña y, por un segundo, la máscara demostró ese resquebrajo. La vergüenza, un sentimiento que crea extinto, lo golpeó con la fuerza de un mazo. No quería que ella lo viera así. No quería que su primera lección sobre él fuera la violencia. Levancelos. Ordino de su a los guardias que inundaban la habitación. Vivo es. Quiero saber quién les dio los códigos de acceso. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. En medio de la detención un tercer hombre oculto en las sombras del balcón disparó. No apuntaba a de su. Apuntaba a la niña. De su reaccionó por puro instinto animal. Se lanzó sobre la cama, cubriendo el cuerpo de Woojin con el suyo. El impacto de la bala en su calico de Kevlar le robó el aliento, enviando una onda de choque de dolor a través de sus costillas, pero no se movió. Se quedó ali, protegiéndola, sintiendo el corazón de la pequeña latir despacado contra su pecho. Fuego a discreción. Rugió Minsick desde el pasillo. El tiroteo duró apenas unos segundos, pero para de sintió como una eternidad. Cuando el silencio regresó, solo interrumpido por el eco de los disparos y el olor a pólvora, de su se incorporó lentamente. Miró a Woojin, que temblaba pero mantenía la vista fija en él. ¿Estás a salvo?
dijo su voz era un granido bajo, pero había una tenura desconocida en ella. Sabía que vendrías, respondió la niña, extendiendo su pequeña mano para limpiar una mancha de sangre de la mejilla de su mamá dijo que nunca dejase los tuyos atrás. Ese fue el momento del no retorno. La decisión estaba tomada. No importaba si era su hija biológica o una trampa elaborada. En el momento en que puso su cuerpo entre ella y una bala, el destino de su par cambió para siempre. Había aceptado el vínculo. Había elegido a la niña por encima de la seguridad de su imperio. Pero las sorpresas no terminaban ahí. Minsic se acercó con una tablita en la mano, su rostro pálido. Señor, hemos identificado al francotirador. No era de Busan. Ni de la familia Kim. De su miró la pantalla. El tatuaje en el cuello del cadáver era el de la guardia de sombra, su propia unidad de élite. La traición venía desde dentro de su propia casa. Alguien muy cercano a él quería a la niña muerta para forzarlo a una guerra o para destruirlo emocionalmente. Prepara los coches, ordinó de su, levantando a Wujin en brazos mientras ella se aferraba a su cuello. No podemos quedarnos aquí. Si mi propia gente ha sido comprada, este ático es una joya. ¿Y dónde vamos, señor? Preguntó Minsic confundido. ¿Y dónde todo empezó? Al antiguo puerto de Incheon. Si quieren guerra así la dar. Pero primero voy a encontrar mi hijo. Ella es la única que tiene las respuestas. Mientras salían del edificio bajo una lluvia torrencial que empezaba a caer sobre sol, de su sabía que acababa de declarar la guerra a su propia organización. Había quemado sus naves por una niña que apenas conocía, pero que esencia más real que cualquier bolito o territorio que hubiera poseído jamás. Vaya giro de los acontecimientos. Comentó el narrador con una emoción contenida. La traición siempre duele más cuando viene de casa. ¿No creen? Suscriptores y quieres ver como de su enfrenta a sus propios hombres para proteger a Wujin. Y dinos. ¿Quién creen que es el traitor detrás de la guardia de sombra? Los leemos en los comentarios mientras nos preparamos para el siguiente capítulo de esta jugada desesperada. De su subió al coche, con Wujin dormida por el agotamiento en su regazo. Miró por la ventana empanada y vio su reflejo. Ya no era el gran jefe de la mafia intocable. Era un hombre con algo que perder. Y en su mundo, eso era lo más peligroso que podía ser. El asfalto de Gangnam todavía exhalaba el calor pegajoso de una noche de julio cuando el convoy de 3 sedans negros blindados frenó en seco frente a la fortaleza de acero y cristal. No era un frenado gradual, fue un chirrido de neumáticos que gritaba pánico. Dentro del vehículo central, el hombre que hacía temblar los cimientos financieros de Corea del Sur, de su parque, ni siquiera parpadeó. Su rostro, una máscara de granito talada por décadas de traiciones y sangre, solo reflejaba un abrimiento letal. Pero el aire se volvió pesado eléctrico, cuando la puerta trasera se abrió no por fuera, sino desde el interior, revelando una figura que no debería estar allí. Señor Park. No despair. Es solo una niña. El grito de su guardaespaldas principal rebotó en las paredes del estacionamiento subterráneo, pero de su ya tenía la mano sobre su bereta de plata. Ali, sentada sobre la alfombra de seda del coche, entre maletines que contenían millones en bonos no rastrables, había una pequeña figura de apenas 6 años. Lavaba un vestido amarillo descolorido y sostenía una caja de cartón arrugada con agujeros de ventilación. Sus ojos, oscuros y brillantes, no mostraban el terror que cualquier adulto sentiría al mirar a los ojos del carnicero de sol. Al contrario, brillaban con una alegría que resultaba insultante en ese entorno de muerte. Papá, susurró la niña, y el mundo de Deu, ese imperio construido sobre el silencio y el miedo, pareció crujer como una placa tectónica desplazándose. Te traje una sorpresa. De su sintió un sudor frío recorrer su nuca. No era miedo a un ataque.
Era el pánico visceral de quien vi un fantasma del pasado materializarse en el presente. La voz de la niña era un eco de una mujer que el mismo juro haber olvidado hace 7 años. Una mujer cuyo rastro borró de la tierra para proteger su ascenso al trono de la mafia. Hola a todos mis queridos espectadores, donde sí que nos están viendo hoy. Dijo una voz en off, rompiendo la cuarta pared con una calidez melancólica. Cuéntenos en los comentarios desde qué parte del mundo están siguiendo esta historia hoy. Nos encanta leerlos y saber que nuestra familia crece cada día. Si aún no te has suscrito, te invito a formar parte de nuestra comunidad ahora mismo para que no te pierdas ni un segundo de este viaje emocional. ¿Están bien hoy? Espero que sus corazones estén listos, porque lo que sigue los dejará sin aliento. De su bajo el arma lentamente. El silencio en el garage era tan denso que se podía escuchar el latido acelerado del guardaespaldas. ¿Cómo había burlado la seguridad? ¿Quién la había enviado? Los enemigos de la familia Park eran legion. Y usar una niña era una táctica baja, incluso para los estandares del bajo mundo. Pero la niña no retrocedió. Abrió la caja y un pequeño cachorro de raza mixta asomó la cabeza, lamiendo la mano de la pequeña. Se llama Rayo, dijo ella, con una sonrisa que cortó el aire gelado. Mama dijo que te gustan los valientes. Ella se fue a dormir por mucho tiempo, pero me dio tu dirección. Dijo que tú cuidarías de nosotros. De su parque, el hombre que había ordenado ejecutions sin pestañear, sintió un vacío en el estómago que ninguna bala podría haber causado. En el cuello de la niña, colgaba un relicario de plata que él reconoció al instante. Una pieza única que él mismo había mandado a forjar antes de que la ambición lo consumiera por completo. ¿Quién eres? Logró articular con una voz que sonó rota, desconocida para sus propios oídos. La niña se puso de pie, dio un paso hacia el y, ante el asombro de los hombres armados que rodeaban el vehículo, le tomó la mano enguantada con sus dedos pequeños y cálidos. Soy Eugene. Y mamá dice que eres el hombre más fuerte del mundo. ¿Vas a ayudarnos, papá? En ese momento, el teléfono satelital de su vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido apareció en la pantalla. El regalo ha llegado. Ahora sabemos dónde golpear Park. La cuenta regresiva para tu imperio ha comenzado. De su miró a la niña y luego a la oscuridad del estacionamiento, donde sabía que 1000 ojos lo observaban. El hombre más temido de Corea se dio cuenta de que su mayor fortaleza acababa de convertirse en su tumba de cristal. Era Eugene realmente su sangre o el caballo de Troya más cruel jamás diseñado por sus rivals? ¿Y qué pasaría cuando sus generals descubrieron que el león ahora tenía un punto débil que proteger? De su parte no era un hombre de sentimientos. Era un hombre de protocolos. Mientras los ascensores privados subían a toda velocidad hacia el ático del edificio Jacin, el silencio era tan pesado que el zumbido de la maquinaria sonaba como un rugido. Él no miraba a la niña Eugene, pero sentía su presencia como una quemadura en el costado. Ella por su parte acariciaba al pequeño cachorro con una calma sobrenatural. Como si estar rodeada de hombres con trajes de $1000 y pistolas ocultas fuera lo más normal del mundo. De su era el arquitecto de su propia soledad. Durante 15 años, su única motivación había sido el orden. Para él, el caos era el pecado original, y la lealtad se compraba con el miedo porque el miedo nunca se devalúa. Su mayor temor no era la muerte sino la pérdida de control. Y ahora, una niña de 6 años que decía ser su hija acababa de demoler los muros que él había construido con cadáveres y traiciones. Al llegar al ático, las puertas se abrieron para revelar a su círculo más íntimo. Ali estaba Minsik Kim, su mano derecha y jefe de seguridad. Minsik era un hombre cuya lealtad era tan afilada como el cuchillo que siempre llevaba en la manga, pero su rostro generalmente impasible mostró una grita de pura confusión al ver a la pequeña. Señor Park, los parámetros están asegurados pero, ¿quién es ella?
Pregunto minsic, su vos biondo un susuro peligroso mientras esos ojos escaneaban a la nina buscando una amenaza oculta. Dice que es mi hija, respondió de su voz recuperando la frialdad del acero. Lavala a la habitación de invitados. Que la revisen. No solo por armas minsic. Quiero su adien. Quiero saber quien la envió. Y quiero que busquen a mi hijo li. Al mencionar ese nombre, al pareció escaparse de los pulmones de su. Mi hijo había sido la única mujer que había visto el hombre detrás del monstruo. Hace casi 7 años, antes de que él la obligara a desaparecer para que sus enemigos no pudieran usarla en su contra. Había sido un acto de amor retorcido, una expulsión del paraíso que él mismo había incendiado. Eugene se detuvo antes de que minsic pudiera escoltarla. Se soltó del lugar del guardaespaldas y camino hacia el enorme ventanal que mostraba las luces de sol como un océano de diamantes. Mama decía que desde aquí podías ver todo, dijo la pequeña sin darse la vuelta. Pero también decía que estabas muy solo porque no tenías a nadie que te diera las buenas noches. De su apretó la mandíbula hasta que le dolió. La vulnerabilidad era una sentencia de muerte en su mundo. Recordó las palabras de su mentor antes de morir. Un jefe sin familia es un jefe sin debilidades. Alice había tomado esa lección al pie de la letra, erradicando cualquier rastro de afecto de su vida. Sin embargo, al ver a Eugene parada frente a la inmensidad de la ciudad, tan pequeña y a la vez tan desafiante, sintió una punzada de algo que no era sospecha. Era una conexión visceral, un hilo rojo que se tensaba a través del tiempo. Minsic, ordeno de su voz temblando apenas un milímetro. Si alguien de la junta o de las familias rivals se entera de que ella está aquí antes de que yo lo decida, tu cabeza será la primera en rodar. Mientras la niña era conducida fuera de la estancia, desde solo en su oficina, rodeado de pantallas que monitoreaban cada rincón de su imperio. Pero su mente estaba en el relicario. Se acercó a su caja fuerte, extrayó una fotografía vieja y desgastada. Era mi hijo sonriendo en una playa bajo un sol que de su ya no recordaba como esencia. En la foto ella lavaba el mismo relicario. La intriga crecía como una enredadera venenosa. Si Eugene era su hija. ¿Por qué mi hijo la enviaría ahora, después de tanto tiempo? ¿Estaba ella en peligro? ¿O era este el primer movimiento de una guerra civil dentro de la organización? Sus generals, hombres hambrientos de poder, no aceptarían una heredera. Verían en ella una oportunidad para derrocar al rey. Desde sentó en su escritorio de Ibano, sintiendo por primera vez en años que el suelo bajo sus pies era de cristal. La pregunta no era solo quién era la niña, sino en que se convertiría a la si decidía dejarla entrar. ¿Siguen ahí amigos? La voz del narrador regresó, esta vez con un matiz de misterio. La tensión se siente en cada rincón de ese ático. ¿Verdad? Me encantaría saber que harían ustedes en el lugar de des. ¿Confiarían en su instinto o en las pruebas de sangre? Díganlo en los comentarios. Estamos leyendo cada uno de ellos y no olviden que su apoyo suscribiéndose nos ayuda a traerles más historias así de intensas. De su cerro los ojos y, por un breve segundo, pudo oler el aroma a vanilla y jabón que emanaba de la niña. Un contraste violento con el olor a pólvora y tabaco que impregnaba su propia piel. Sabía que, a partir de esta noche, su vida ya no le pertenecía solo a él. Pero lo que no sabía era que, en las sombras del edificio de enfrente, un francotirador ya tenía la mira puesta en el reflejo de la niña en el cristal. La lluvia golpeaba el techo del sedán blindado como si miles de dedos metálicos intentaran entrar. El convoy se movía por las venas de sola una velocidad que desafiaba la muerte, saltando semáforos y esquivando el tráfico nocturno. Dentro del coche, el silencio era solo roto por la respiración rítmica de Eugene, que se había quedado dormida contra el pecho de Desu, y el clic metálico del arma de Minsic mientras la revisaba por décima vez. Desu miraba por la ventana,
pero esos ojos no vean los cartels de neón de Gangnam. Vea los rostros de sus generals. ¿Quién de ellos habría tenido la audacia de comprar su guardia de sombra? El viejo Hun Song, su consejero más antiguo, que siempre hablaba de tradición? O quizá el joven y ambicioso Jeong Choi, que controlaba los casinos de Jeju y siempre miraba el trono de Daesu con una apenas contenida? Señor, la voz de Minsik era apenas un susurro. El análisis preliminar de la red interna muestra que los códigos de seguridad del ático fueron liberados desde una terminal en el distrito financiero. Es la zona que maneja Jeong. De su apretó la mandíbula. Jeong. El chico que él mismo había criado en las calles. La traición tenía un sabor a ceniza. Pero antes de que pudiera ordenar una represalia, su teléfono vibró. No era un mensaje de texto. Era una videollamada de un número encriptado. Al aceptar la pantalla mostró una habitación oscura. En el centro, atada a una silla y con el rostro cubierto de hematomas, estaba una mujer que de su reconoció al instante pesar de los años. Mijo Lee. Su corazón, ese órgano que él crea convertido en piedra, dio un vuelco violento. Detrás de ella, una figura en las sombras sostenía un cuchillo cerca de su garganta. Has descuidado tus flancos park. Dijo una voz distorsionada. Te enviamos el paquete para ver si aún tenías corazón. Ahora que sabemos que lo tienes, el precio de recuperarla es la entrega total de tus rutas de Incheon. Mañana a medianoche. Si vimos un solo policía o un solo hombre de tu guardia, la niña es queda huérfana de verdad. La llamada es corto. De su golpeo el respaldo del asiento delantero con tal fuerza que el cuero es rasgo. La furia que sentía era algo volcánico, una fuerza de la naturaleza que amenazaba con consumirlo. Cambio de planes. Ruggio. No vamos a Incheon. Vamos a la casa de seguridad en el bosque de Payu. Necesitamos desaparecer del mapa hasta que sepa exactamente cuántos de mis hombres he de ejecutar. Mientras el convoy giraba bruscamente hacia el norte, la relación entre Daesu y la pequeña Woojin comenzó a transformarse bajo la presión del peligro. Cuando llegaron a la cabana de seguridad, oculta entre pinos densos y niebla, Woojin se despertó. Al ver el rostro desencajado de Dae no se asustó. En cambio, buscó en su pequeño bolsillo y sacó un caramelo envuelto en papel brillante. Toma papá, dijo ella con una sencillez que desarmaba. Mama dice que cuando la gente está enojada, es porque su corazón tiene hambre de dulzura. De su miró el caramelo y luego a la niña. Sus manos, que habían quebrado cuellos sin temblar, temblaron al tomar el pequeño dulce. La dicotomía de su vida era insoportable. Era un rey de las sombras protegiendo una luz que no merecía. Durante las siguientes horas, mientras Minsik montaba un perímetro de defensa, Daesu se vio obligado a cuidar de la niña. Fue un preciso torpe y doloroso. Le preparó comida simple, la vio jugar con el cachorro Ryo, en el suelo de madera y, por primera vez en su vida adulta, escuchó historias que no tenían que ver con el poder o el dinero. Woojin le contó sobre su escuela, sobre cómo Mijo siempre le hablaba de un caballero de armadura oscura que los cuidaba desde lejos, y sobre cómo habían tenido que mudarse 3 veces en el último año porque hombres malos los seguían. ¿Por qué no me buscaste antes? Preguntó Daesu sentado en el suelo frente a ella. Una imagen que habría hecho reír de incredulidad a sus enemigos. Mama decía que estabas en una misión muy importante para salvar al mundo, respondió ella con total convicción. Pero hace una semana, unos hombres entraron en casa. Ella me metió en un armario y me dio el relicario. Me dijo que creyera hacia el tío del coche negro que siempre estaba en la esquina. Él me trajo a ti. Daesu sintió un escalofrío. El tío del coche negro. Él no había enviado a nadie a vigilarla en meses para no dejar rastro. Alguien más los estaba vigilando. Alguien que quería que la niña legra él para usarla como cebo. Amigos,
La red así está cerrando alrededor de nuestros protagonistas. Interrumpió el narrador con un tono de urgencia. Es increíble como la inocencia de Wujin brilla en medio de tanta oscuridad. ¿Creen que de su padre rescatar a mi hijo sin sacrificar su imperio? Díganos tu teoría en los comentarios y, así está gustando este drama lleno de suspenso, suscribid y activa la campana. Tu apoyo es nuestro motor para seguir contando estas historias. La tensión subió a un nivel insoportable cuando, cerca del amanecer, Minsick entró en la cabana. Su expresión era de puro pánico controlado. Señor, tenemos movimiento térmico en el bosque. Al menos 12 hombres. Y no vienen a parlamentar. Train inhibidores de señal y equipo de asalto militar. Desde puso de pie, su instinto de combate tomando el control. Miró a Wujin, que ahora empezaba a comprender que algo iba muy mal. El miedo apareció por primera vez en sus ojos. Escúchame, Wujin. Dijo de arrodillándose para quedar su altura y poniendo su propio reloj satelital en la muñeca. Vas a ir con Minsick por el túnel de emergencia bajo la cocina. No te detengas por nada. Yo voy a quedarme aquí para terminar mi misión. ¿Vas a volver? Preguntó ella, con una lágrima rodando por su mejilla. De su la trajecia si en un abrazo desesperado, sintiendo por fin que tenía una razón para vivir que iba más allá de la ambición. Te lo juro por mi vida. Ahora vi. Mientras Minsick y lavaba a la niña, de su apagó todas las luces de la cabana. Se quedó solo en la penumbra, sosteniendo un rifle de asalto, escuchando el crujido de las ramas afuera. La trampa estaba lista, pero esos enemigos habían olvidado una cosa. No hay nada más peligroso en este mundo que un hombre que ha encontrado algo por lo que vale la pena morir. El primer destello de una granada cegadora iluminó el bosque, y de su parque sonrió. La verdadera guerra acababa de comenzar. El primer estallido no fue una bala, sino el sonido del vidrio templado rompiéndose en la parte trasera. De su no en muto. Dijo que el primer asaltante cruz era el umbral, un hombre que él mismo había entrenado. Con un movimiento seco, de su surgió de la oscuridad, desarmándolo y utilizando el cuerpo del traitor como escudo humano mientras una lluvia de proyectiles impactaba en el calico del quedo. El contraataque fue quirúrgico. 3 disparos, 3 amenazas eliminadas. Pero el corazón de Desu no estaba en la batalla, sino en el monitor de pulso de su reloj, conectado al que lavaba la pequeña Wujin en el túnel. Señor Park. La voz de Minsick tronó por el comunicador auricular, distorsionada por la estática de los inhibidores. Estamos en la salida del túnel, pero hay un convoy bloqueando el camino. No son de la guardia. Llevan el emblema de la corporación Lee. De su así quedó paralizado en medio del pasillo ensangrentado. La corporación Lee. Esa era la empresa de logística legal que servía de fachada para los negocios de mi hijo antes de que ella desapareciera. El rompecabezas empezó a reconfigurarse en su mente con una velocidad dolorosa. En ese instante la puerta principal de la cabana se abrió de par en par. No hubo granadas ni ráfagas de fuego. Solo el silencio sepulcral del bosque y una figura que caminaba con una elegancia gelada, escoltada por 2 guardaespaldas que de su no reconoció. Era Jeong Choi, el joven ambicioso que él consideraba su protegido. Pero Jeong no venía solo. A su lado, caminando por su propio pie y sin un solo rasguño, estaba mi hijo Lee. De su bajo el rifle lentamente con el pecho agitado. Sus ojos pasaron de la traición de Jeong a la mirada de acero de la mujer que una vez amó. Ella no parecía una víctima. No había hematomas, no había miedo. Lavaba un abrigo negro de corte impecable y sostenía una tableta que controlaba los sistemas de seguridad de la cabana. Mi hijo. La voz de su fue un hilo de incredulidad. Me dijeron que detenían, que estaban torturando. La única tortura de su fue esperar 7 años a que fueras lo suficientemente débil para que pudiéramos quitar el trono.
Dijo mijo su vos current de la calidez que el recordaba. No hubo secuestro. Guión y yo hemos estado trabajando juntos desde el día en que me case de tu vida para protegerme. De su sincio como si una bala real lo hubiera atravesado el esternón. La revelación fue un terremoto que derribó cada muro de su realidad. ¿Y la niña? Preguntó él con un pánico creciente. ¿Virginias parte esto? ¿Me enviaste tu propia hija como un cebo de sacrificio? Mijo dio un paso adelante, la luz de la luna iluminando la frialdad de su rostro. ¿Virginias tu hija? Eso es verdad. Pero ella no sabe nada. Es el cebo perfecto porque su amor por ti es real. Y eso es lo que te hace vulnerable. Sabíamos que por ella bajarías la guardia, que abandonarías la fortaleza de sol y que te esconderías en este agujero donde nadie puede verte morir. Guión sonrió, una expresión llena de veneno. El viejo león se volvió blando. ¿Un caramelo de su? ¿De verdad te conmoves con un caramelo? La junta ya ha firmado el traspaso. Mañana la corporación le y mis casinos se fusionaron. Tú serás solo una nota al pie en la historia de esta ciudad. Un jefe que murió tratando de ser padre. El mundo de su se desmoronó. Todo, el ático, el rescate en la habitación la huida desesperada. Había sido un guion escrito por la mujer a la que quería salvar y el hombre al que quería herdar. La vulnerabilidad que había sentido por Wujin no era una fortaleza redentora. Era la soga con la que planeaban colgarlo. Vaya impacto familia. La voz del narrador regresó, cargada de una seriedad absoluta. ¿Quién hubiera imaginado que Mijo era la mente maestra detrás de todo este plan? La traición más dolorosa es la que viene con el rostro del amor. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su mayor sacrificio fue usado en su contra? Por favor, déjenos sus comentarios, estamos en shock con este giro. Y si quieren ver si de su sobrevive esta emboscada emocional, no olviden suscribirse y compartir este video. La historia se pone más oscura que nunca. De su miró a Mijo, buscando un rastro de la mujer que conoció en la playa. No encontró nada. Solo ambition. Pero entonces, el monitor en su muñeca empezó a pitar. El pulso de Wujin se había disparado. Él estaba escuchando. Ella está en el canal de audio Mijo. Dijo deu, con una sonrisa triste y sangrienta. Tu hija está escuchando como su madre admite que la usó como una herramienta de asesinato. Mijo palideció por una fracción de segundo, y en esa pequeña grita, de su vio su oportunidad. No para recuperar su imperio, sino para salvar el alma de la niña que, por unas horas, lo hizo sentir humano. Minsic, susurró de su al comunicator, ignorando a los asaltantes frente a él. Saca a la niña de ahi. Quema el coche. Desaparece. No dejes que su madre la encuentre nunca. Es mi última orden. Guión levantó su arma, harto del melodrama. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una explosión de luz y sonido sacudió la cabana. De su no había venido solo a esconderse. Había sembrado el perímetro con cargas térmicas como último recurso. El techo empezó a colapsar y el fuego comenzó a lamer las paredes de madera. En medio del humo y los gritos, de su parque lanzó por la ventana hacia el barranco, no para huir, sino para encontrar su hija antes de que la oscuridad la consumiera por completo. El jefe de la mafia había muerto. Ahora solo quedaba un padre desesperado en medio de un infierno de su propia creación. De su aterrizó en el fondo del desfiladero con un impacto que le dislocó el hombro y le robó el aire. Se quedó allí, tendido sobre el barro frío, mirando hacia la cima donde su imperio ardía. La traición de Mijo era un veneno que corría por sus venas, más letal que cualquier bala. Ella, la mujer que representaba su única conexión con la humanidad, lo había estudiado como un espécimen bajo un microscopio para encontrar el ángulo exacto donde clavar el puñal. Señor Park.
La voz de Minsic Sergio de la estática del auricular rota y cargada de dolor. Nos interceptaron. La corporación le. Tienen a la nina. Me desesperan. Lo siento. El mundo de su así detuvo. El pito constante de su reloj satelital indicaba que el dispositivo de Wujin se alejaba a gran velocidad hacia el sur. De regreso al corazón de la ciudad. Se lo habían quitado todo. No tenía hombres, no tenía dinero rastreable, no tenía aliados. Sus cuentas habían sido bloqueadas por guión y su rostro ahora aparecía en las noticias como el sospechoso principal de una masacre en el bosque. Camino durante horas por la carretera secundaria, bajo una lluvia que se mezclaba con la sangre de su rostro. Luego a una gasolinera abandonada y se vio en el espejo sucio del baño. Lo que vio no fue a un jefe de la mafia. Vio a un hombre derrotado, un fantasma con los ojos vacíos. Por primera vez en décadas de su parque. No por el poder perdido, sino por la imagen de Wujin en el armario. Esperando a un padre que resultó ser un monstruo rodeado de otros monstruos. Se sentó en el suelo de baldosas rotas, con la barreta de plata. Su último vínculo con su antigua identidad. Apoyada contra su sin. La tentación de apretar el gatillo y terminar con el vacío era casi insoportable. ¿Por qué luchar? Sus enemigos tenían los recursos del Estado, el dinero de la corporación y, lo más importante, tenían a la nina que ahora lo odiaría por haberla arrastrado a ese infierno. ¿Siguen ahí conmigo, familia? La voz del narrador así quebró ligeramente, transmitiendo una tristeza profunda. Para un hombre tan fuerte reducido a nada es algo que nos parte el corazón. De su está en su momento más bajo, sin esperanza, sin amigos y con el peso de la traición sobre sus hombres. ¿Creen que hay forma de que se levante este suelo? Por favor, escriban algo de aliento para él en los comentarios. Hoy más que nunca necesitamos su apoyo. Suscribid si crees que la justicia aún es posible en este mundo de sombras. De repente, un ruido en el rincón del baño lo hizo reaccionar por instinto. De entre un montón de trapos viejos, el pequeño cachorro Rayo asomó la cabeza. Estaba cubierto de hollín y temblaba de frío, pero al ver de su camino cojeando hacia el y le lamió la mano ensangrentada. El animal había saltado del coche durante la emboscada y lo había seguido por puro olfato. De su bajo el arma. Miró el perro, una criatura que no sabía de imperios ni de traiciones, solo de lealtad. Y entonces un mensaje de voz llegó a su teléfono. Uno que se había quedado en la cola de espera por falta de señal. Era Wujin, grabado apenas unos minutos antes de que se la levren. Papá. Tengo miedo pero rayo dice que eres valiente. No importa lo que digan esos señores malos. Tú eres mi papá y yo te quiero. Por favor ven por mí. El fuego regresó a los ojos de su, pero ya no era el fuego de la ambición. Era una llama fría, purificadora y absoluta. Se puso de pie, recolocándose el hombro con un grito de agonía que ahogó en su garganta, y miró hacia las luces de sol en el horizonte. Mijo y Gion creen que lo habían matado al quitar su poder. No entendían que al quitar todo lo que tenía que perder, lo habían convertido en algo que nunca antes habían enfrentado. Un hombre que ya no tiene miedo a morir, porque ya ha estado en el infierno. Minsic, si me escuchas aguanta, susurró el comunicador mientras robaba un viejo camión de carga en el estacionamiento. Voy a entrar en sol. Y esta vez no voy a seguir ninguna regla. De su parque aceleró hacia la ciudad, una sombra solitaria con un perro herido a su lado, preparándose para la última carga de su vida. El carnicero de sol, estaba de regreso, pero esta vez, venía por redención. De su parque sabía que entrar en sol por las vías principales era un suicidio. Gion habría puesto precio a su cabeza y la policía, manipulada por los hilos de la corporación estaría vigilando cada cámara de seguridad con reconocimiento facial.
Pero de su conoce las arterias invisibles de la ciudad, los túneles de mantenimiento y las rutas de contrabando que el mismo había trazado una década atrás. Se detuvo en un después en las afueras de Inchon, un lugar que olía a olvido y aceite quemado. Ali, escondido bajo una lona podrida, así encontraba su último recurso. Un bunker subterráneo que ni siquiera Minsic conoce. Al entrar, las luces parpadeantes revelaron un arsenal que parecía sacado de una pesadilla. Rifles de precisión, explosivos plásticos y equipos de interceptación de señales que el gobierno envidiaría. Señor, una voz débil y entrecortada surgió del receptor de radio de onda corta que de su incendio. Minsic, de su así tenso, pegando el oído al altavoz. Dime que estás vivo, maldita sea. Estoy en el sótano de una clínica clandestina en Itiwan. Susurró su mano derecha, cada palabra seguida de un quejido. Me sacaron dos balas, pero puedo moverme. Señor no violatory. Es una trampa. Tienen a la niña en el piso 80, pero el edificio está minado. Guion quer que usted entre para volarlo to do y culparlo a usted de un atentado terrorista. Así limpiara su rastro y así cuidara con el control total. De su aprieto el micrófono con tanta fuerza que el plástico crujió. La crueldad de Guion no tenía límites, pero fue la voz de Mejio la que lo terminó de romper. A través de la frecuencia interceptada de la corporación Lee, escuchó una conversación que no debía oír. La niña es un cabo suelto Guion, decía la voz fría de Mejio. Una vez que de su esté muerto, enviala a un internado en Europa. No quiero volver a ver esos ojos. Me recuerdan demasiado a lo que perdí par llegar aquí. Esa frase fue el interruptor final. De suya no buscaba solo rescatar a su hija. Buscaba erradicar la oscuridad que él mismo había ayudado a crear. Se equipó con un traje táctico negro, cargó su bereta de plata con munición perforante y preparó una serie de dispositivos de pulso electromagnético EMP, caseros. Hola a todos mi querida familia. La voz del narrador regresó, esta vez con una energía vibrante y poderosa. ¿Pueden sentirlo? El aire está cargado de electricidad. De suya no es la víctima. Ha vuelto a ser el depredador, pero con un propósito noble. ¿Ustedes creen que un hombre puede redimirse después de tanta sangre? Por favor, déjenlo en los comentarios, los estamos leyendo con el corazón en la mano. Y si quieren ver el enfrentamiento final, suscríbanse ahora, porque lo que viene no tiene comparación en la historia de este canal. De su no llamó a un ejército. No lo necesitaba. Llamó a las sombras de Inchon. Un grupo de antiguos mercenarios a los que les debía la vida y que operaban fuera del radar de las familias mafiosas. Esta noche, dijo de su por la frecuencia privada. No vamos a pelear por territorio. Vamos a pelear por una niña que no tiene la culpa de quien son sus padres. Quien esté conmigo, que sepa que hoy es un buen día para morir, pero un mejor día para salvar algo puro. A las 11:45 p.m., el cielo sobre la torre de la corporación Lee se iluminó no con fuegos artificiales, sino con el estilido coordinado de los transformadores principales de la zona. El distrito financiero quedó sumido en una oscuridad absoluta. Los sistemas de respaldo tardarían 30 segundos en activarse. Esos 30 segundos eran todo lo que de su necesitaba. Mientras la seguridad de Guion corría confundida por los pasillos oscuros, una sombra se deslizaba por el hueco del ascensor con una agilidad sobrehumana. De su parque estaba ascendiendo, no hacia su trono, sino hacia su redención. Al llegar al piso 70, interceptó a un guardia y, en lugar de matarlo, lo desarmó y le quitó el casco. Diligieron que el carnicero ha llegado. Susurró de su el oído del hombre aterrado. Widel que vengo a cobrar mi deuda de sangre. El punto de giro era total. El miedo había cambiado de bando. En la oficina principal, Guion miraba las pantallas negras con un sudor frío empapando su camisa de seda, mientras Mejio retrocedía hacia la ventana, dándose cuenta de que habían cometido el error más grande de sus vidas.
Dejar vivo a un hombre que no tiene nada que perder, excepto el amor de su hija. Los mercenarios de la Guardia de Sombra que en permanecen leales a Guion intentaron formar una línea de defensa frente a las puertas dobles de la oficina principal. Eran hombres que de su había entrenado para ser máquinas, pero frente a él, as sus manos temblaban. De su no desperdicio munición. Utilizó la oscuridad a su favor, moviéndose entre las columnas de granito, darmando y neutralizando a cada oponente con una brutalidad eficiente y silenciosa. No buscaba matar por placer, buscaba despejar el camino hacia lo único que importaba. Al patear las puertas de la oficina, la escena que encontró fue una bofetada de realidad. Jeong Choi estaba de pie junto al escritorio de Ibano, con una pistola apuntando directamente a la cabeza de la pequeña Woojin, quien estaba atada a una silla, con lágrimas secas en las mejillas y el relicario de plata brillando bajo la luz roja. Miho estaba a unos metros, observando la escena con una frialdad que ocultaba una grita de pánico. Un paso más y juro que esparzo sus sesos por todo sol viejo. Grito Jeong, su voz quebrantos por la histeria. Tú me enseñaste que los sentimientos son debilidades. Mirate como viniste arrastrando por una macosa. De su así detuvo en seco. Bajo su bereta de plata y la dejó caer al suelo con un eco metálico que resonó en toda la habitación. Levantó las manos, mostrando sus palmas vacías y ensangrentadas. Tienes razón Jeong, dijo de, su voz era un murmullo profundo que dominaba el espacio. Te enseño mal. Te enseño que el poder es el orden, pero el orden sin amor es solo una tumba decorada. Mirame los ojos. ¿Ves miedo? Lo que ves es un hombre que finalmente es libre porque ya no tiene un imperio que proteger. Solo tengo a mi hija. Déjala ir y puedes cuidar con todo. Firma los papeles, quédate con las rutas, quédate con la sangre de este edificio. Pero ella sale aquí conmigo. Mijo dio un paso adelante, su rostro finalmente rompiéndose en una mueca de desprecio y duda. ¿De verdad lo harías de su? ¿Renunciarías a 15 años de guerra por ella? No mientes. Sé quién eres. Tú sabías quién era, respondió de mirando a Mijo con una tristeza infinita. Pero no tienes idea de quién soy ahora. Soy el hombre que viene a evitar que nuestra hija crezca en la oscuridad que nosotros creemos. En ese momento de distracción, mientras Jeong procesaba la rendición de su mentor, el pequeño rayo, que se había colado por los conductos de ventilación siguiendo el rastro de Woojin, saltó desde una repisa directamente hacia la pierna de Jeong, clavando sus pequeños dientes con toda su fuerza. El grito de dolor de Jeong hizo que su puntería se desviara por una fracción de segundo. De su no necesito más. Se lanzó hacia adelante como un resort de acero. Su mano derecha golpeó la muñeca de Jeong, desviando el disparo hacia el techo, mientras que con la izquierda le propinó un golpe ascendente al mentón que lo levantó del suelo. La lucha fue breve y feroz. De su no usó armas. Usó sus manos desnudas para desmantelar la arrogancia de su protegido. Con un movimiento final, lanzó a Jeong contra el gran ventanal. El cristal blindado se agrieto, pero no se rompió, dejando al traitor gimiendo en el suelo, derrotado por el hombre al que llamó viejo. De su se giró hacia Mijo, que ahora sostenía una pequeña pistola de bolsillo. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras de perdón, solo un reconocimiento mutuo de sus pecados. Vite Mijo, dijo de su mientras desataba a Woojin con manos temblorosas. Toma el dinero de las cuentas que Jeong no alcanzó a tocar y desaparece. Si vuelves a acercar de ella, no será el padre quien te encuentre, será el carnicero. Mijo miró a la niña, que ahora se abrazaba al cuello de su sollozando. Por un segundo, la máscara de ambición de la mujer pareció desmoronarse por completo, revelando el vacío de su alma. Sin decir una palabra, dejó caer el arma y salió por la puerta lateral,
perdiendos en las sombras de la torre que tanto ansiaba poser. Que momento tan intenso familia. La voz del narrador regreso, cargada de una emoción triunfante. El amor ha vencido a la ambición en el lugar más improbable de la tierra. De su ha sacrificado su corona por el corazón de su hija. Ustedes perdonarían a mi hijo o creen que debió pagar por su traición? Díganlo en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus opiniones sobre este clímax épico. Y ha conmovido la valencia de Rayo y el sacrificio de Desu. Suscribid para no perder el gran final de esta historia. Desu levantó a Wujin en sus brazos. Ella escondió su rostro en el hombro de su padre, donde la sangre y el sudor se mezclaban con las lágrimas. Él la apretó con una fuerza que prometía que nunca más volvería a soltarla. Y pasó pequeña, susurró él, caminando hacia la salida mientras las sirenas de la policía y las ambulancias empezaban a rodear el edificio abajo. Y estamos fuera de la oscuridad. Mientras descendían por las escaleras de emergencia, de su parque sintió que el peso del imperio que una vez levó sobre sus hombres se había disipado, reemplazado por la ligereza de una pequeña niña que creía que él era el hombre más fuerte del mundo. Y por primera vez en su vida, sintió que realmente lo era. A unos metros de él, la pequeña Wujin corría por la arena de la orilla, lanzando una pequeña pelota de tenis que el cachorro Rayo perseguía con ladridos entusiastas. La niña reía, una risa cristalina que cortaba el silencio de la mañana como una melodía sagrada. De su la observaba, y en su rostro antes una máscara de piedra. Ahora habitaba una paz que ninguna cantidad de dinero o poder territorial podría haber comprado. Habían pasado 3 meses desde la queda de la Torre Lee. Con la ayuda de Minsik, quien se recuperaba lentamente en una casa de retiro secreta en la isla de Jeju. Desu había desmantelado sistemáticamente lo que cuidaba de su imperio. No dijo herederos, solo un vacío que las autoridades legales se encargaron de llenar. Jeong Choi cumplía una cadena perpetua en una prisión de alta seguridad, su ambición reducida a 4 paredes de concreto, y de mijo no se había vuelto a saber nada. Algunos dicen que vivía como una sombra en el sudeste asiático, cargando con el peso de haber cambiado a su propia sangre por un trono de cristal que terminó hecho añicos. Desde puso de pie, sintiendo la rigidez de sus cicatrices, pero camino con paso firme hacia su hija. Se arrodilló en la arena y ella se lanzó a sus brazos, rodeando su cuello con esa calidez que se había convertido en su único norte. Papá, ¿nos vamos ya? Preguntó Wujin, sus ojos brillando con la luz del sol. Sí, pequeña. El barco sail en una hora, respondió él besando su frente. ¿Tienes todo listo? Tengo a Rayo y tengo el relicario, dijo ella, tocando la joya de plata que ahora colgaba de su cuello. Y te tengo a ti. Mamá tenía razón. Eres el hombre más fuerte del mundo porque nos salvaste de los monstruos. De su sintió un nudo en la garganta. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Vivirían bajo identidades nuevas en un pequeño pueblo costero lejos de Corea, donde él trabajaría con sus manos y ella iría a una escuela donde nadie conocería el apellido Park. Pero por primera vez en su existencia, Desu no tenía miedo al futuro. Bueno, familia, hemos llegado al final de este viaje. La voz del narrador regresó, ahora con un tono de profunda paz y satisfacción. Verá Desu encontrar la redención a través de los ojos de su hija nos recuerda que nunca es tarde para elegir el amor sobre el poder. Ha sido un honor compartir esta historia de 40 minutos con todos ustedes. No olviden dejarnos sus pensamientos finales en los comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito de la transformación de Desu? Los estaremos leyendo a todos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notifications. Nuestra familia sigue creciendo gracias a tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia. Desu tomó la pequeña maleta de Wujin en una mano y la mano de la niña en la otra. Caminaron juntos hacia el ferry que los llevaría hacia su nueva vida.
Mientras el barco así alejaba de la costa, de su miró hacia atrás una última vez. Sol quedaba atrás, una ciudad de neón y sombras que ya no le pertenecía. Miró a Wujin, que ahora señalaba emocionada hacia el horizonte donde el cielo se unía con el mar. De su sonrío, una sonrisa auténtica que iluminó sus ojos. El carnicero de sol había muerto en aquella torre, pero el padre de Wujin acababa de nacer, listo para escribir una historia donde el final siempre sería, por fin feliz.